Hello, dear students. How are you? I think you are enjoying all these lectures. This is now lecture number 39 of Standard 8 Mathematics. But in particular, this is second lecture of the chapter 8, Quadrilaterals, Constructions and Types. This chapter is more oriented towards the constructions. But then now, in the first lecture of this chapter, I discussed what are 10 elements of the quadrilateral and also 4 different constructions that are expected from you, and I appealed you to go through those constructions. Now we are in a position to work on a different types, so we will basically begin with whatever you already know. This is done in mathematics. You will start with whatever already you have done and then extending that knowledge. Okay, so you already know that what is rectangle, that we know, and what is square. See, rectangle it means ayat and square means chorus. Rectangle, see what is rectangle actually. If all the angles of the quadrilateral are right angles, then it is rectangle. Okay, so these properties will be useful to you. First, it is rectangle, right? Rectangle. What is called it in Marathi? It is ayat. This is rectangle. Okay, so what is rectangle? If all angles of the quadrilateral, if all angles of a quadrilateral are right angles, then it is called rectangle. Then it is called rectangle. You know, आयत म्हणजे rectangle. त्यामुळे त्याची फिगर कशी होईल? You can draw a figure like this. This is a rectangle, right? So why this is rectangle? And we can give names also. Here suppose I give say A, B, C, D. A, B, C and D. So these are 4 vertices of that rectangle, and okay, so these are the 4 A, B, C, D are the vertices of that rectangle. Then you know that all these angles here whatever angles we have, you know there are 4 sides and 4 angles of any quadrilateral, and also there are 2 diagonals. Here diagonals will be, if you join AC and BD, they are the diagonals. But at this moment we are defining what is rectangle. आपण rectangle ची व्याख्या लिहिली. What is that? All the angles of the quadrilateral. Quadrilateral म्हणजे तो चौकोन आहेच. If all the angles, okay, कशाचे? क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे चौकोनाचे, कसे पाहिजेत? राईट अँगल्स, काटकोन पाहिजेत, देन इट इज कॉल्ड रेक्टँगल. ओके, मग हा तुमचा आयत झाला. सो राईट, दिस इज व्हॉट वी नो अबाउट रेक्टँगल. आता त्याच्या काही प्रॉपर्टीज म्हणजे रेक्टँगल्सच्या डायगोनल्स कशा असतात, रेक्टँगलचे अँगल्स कसे असतात, रेक्टँगलचं अपोजिट साईड्स कशा असतात. म्हणजे आता इथे काय होणार बघा, ए बी आणि सी डी या अपोजिट साईड्स आहेत. सो इन केस ऑफ अ रेक्टँगल वी नो ऑलवेज दॅट अपोजिट साईड्स ऑफ द रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. अपोजिट साईड्स ऑफ द रेक्टँगल, अपोजिट साईड्स ऑफ रेक्टँगल कशा आहेत? कॉन्ग्रुएंट.
are congruent. Opposite sides of the rectangle are congruent. What do you mean by that? जेव्हा एखादी सेगमेंट आपण घेतो, दोन सेगमेंट्स, त्या कॉन्ग्रुएंट कधी असतात? जेव्हा त्यांची लेंथ सेम असते. म्हणजे इथे ए बी आणि सी डी या अपोजिट साईड्स आहेत, त्या कॉन्ग्रुएंट आहेत. म्हणजे इथे समजा त्याची लेंथ एल असेल तर इथे पण एल असणार, आणि इथे ए डी आणि बी सी ह्या पुन्हा अपोजिट साईड्स आहेत. सो दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. सो लेंथ्स आर सेम. सो एम एन. आणि इथे तुम्हाला काटकोन मिळणार, चारही बिंदू. डायगोनल्स ज्या असतात रेक्टँगलच्या, म्हणजे आता ही ए सी आणि ह्या बी डी. सो द प्रॉपर्टी अबाउट द डायगोनल्स इज डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल ऑल्सो आर कॉन्ग्रुएंट. डायगोनल्स of the rectangle are congruent. What you mean by they are congruent? Their lengths are same. लक्षात घ्या, नेहमी हे कन्सेप्ट माहिती पाहिजे. लाईन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट असणं म्हणजे काय? दे हॅव सेम लेंथ. अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असणं म्हणजेच काय? दे हॅव सेम मेजर. एक 30 अंशाचा कोन आणि दुसरा 50 अंशाचा कोन, दे कॅनॉट बी कॉन्ग्रुएंट. किंवा एक लाईन सेगमेंट समजा आहे 6 सेंटीमीटर्स लेंथ आणि अनदर लाईन सेगमेंट विथ 8 सेंटीमीटर लेंथ, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम लेंथ. कॉन्ग्रुएंट अँगल्स मीन्स सेम मेजर. आणि सर्वात महत्त्वाची प्रॉपर्टी जी अनेक ठिकाणी आपण वापरू ती म्हणजे डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल बायसेक्ट इच अदर. डायगोनल्स ऑफ रेक्टँगल बायसेक्ट इच अदर. बायसेक्ट करणं म्हणजे काय? मध्यबिंदू. बायसेक्ट, दोन समान भाग करणं. बायसेक्ट इच अदर. याचा अर्थ लक्षात घ्या की समजा ही डायगोनल मी काढली डी टू बी, ओके, आणि ही डायगोनल ए टू सी. तर हा जो पॉइंट आहे पी, तो इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस ए सी अँड बी टी. बायसेक्ट करणं म्हणजे दोन समान भाग करणं. ट्रायसेक्ट करणं म्हणजे 3 समान भाग करणं. ओके, सो डायगोनल्स बायसेक्ट इच अदर. व्हॉट डज इट मीन? आता इथे डायगोनल्स आर नॉट पॅरलल लाईन्स, राईट? सो दे विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट. 2 नॉन पॅरलल लाईन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट, राईट? आणि हा जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे इथे पी, तो कसा आहे? डायगोनल्स बायसेक्ट इच अदर असं तुम्ही म्हणताय. म्हणजेच काय? P is midpoint of AB, sorry, of AC, and P is midpoint of BD also. P is midpoint of BD also. लक्षात घ्या. म्हणजे आता काय झालं, तुम्हाला लगेच लक्षात येणं गरजेचं आहे. मेनी थिंग्स यू शुड इमिजिएटली ॲप्रिशिएट. फर्स्ट थिंग इज, आपण असं म्हटलं की दोन्ही डायगोनल्स या कशा आहेत? कॉन्ग्रुएंट आहेत. डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजेच काय? ए सीची जी काही लेंथ आहे, सी डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सी डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. I am talking about rectangle, so I am not writing rectangle etc. Diagonals are congruent. What does it mean? Length of AC is same as length of BD. AC आणि BD ची लेंथ सेम आहे. आणि आपण असं म्हणतोय की P is midpoint of AC and also BD. ओके, म्हणजेच काय होणार बघा, ए पी ही जी काही लेंथ आहे तीच लेंथ पी सी असणार, कारण तो मिड पॉईंट आहे. सो लेंथ ए पी इज सेम ॲज लेंथ पी सी. इट इज ऑल्सो सेम ॲज लेंथ डी बी, डी पी, लेंथ डी पी अँड लेंथ पी बी. वी आर रिफरिंग दिस फिगर. सो ही जी लेंथ आहे ए टू पी आणि पी टू सी ह्या दोन्ही सेम असणार. का? तर पी हा मिड पॉईंट आहे, बायसेक्ट करतं ना. डायगोनल्स बायसेक्ट इच अदर. त्यामुळे हा जो पॉईंट आहे तो ए पी आणि पी सी हे सेम असणार. तसंच डी पी, हां इथे एक गोष्ट आहे, सॉरी, अँड वी विल से
and not this equal to नव्हे and length of DP आणि length of PB must be same because diagonals bisect each other. Diagonals congruent पण आहेत, त्यामुळे ही जी लेंथ आहे ना AP ची तीच लेंथ DB ची आहे, त्यामुळे P हा जर मध्यबिंदू असेल तर AP आणि PC हे जेवढं असणार तेवढंच DP आणि PB असणार. सो अँड जरी आपण म्हटलं तरी ते सर्व इक्वल आहेत. त्याच्यामुळे हा जो ट्रायंगल तयार होतो ना BPC हा कसा ट्रायंगल झाला बघा, कारण PB आणि PC ची लेंथ सेम आहे. व्हॉट डज इट मीन? दिस इज आयसोस्केलस ट्रायंगल. समद्विभुज त्रिकोण तयार होतो. इथे पण समद्विभुज त्रिकोण तयार होणार कारण AP आणि DP ह्या लेंथ सेम आहेत आणि AD ही एक तिसरी साईड आहे त्या ट्रायंगलची. त्यामुळे ह्या ADP हा जर मी ट्रायंगल विचारात घेतला तर AP आणि DP ह्या लांबी समान आहेत, ह्या लेंथ सेम आहेत आणि हा तिसरी साईड त्याची. पण हा जो ट्रायंगल तयार झाला APD ह्याच्यामध्ये काय सेम काय दोन गोष्टी AP आणि PD, राईट. व्हॉट डज इट मीन? दिस ट्रायंगल इज आयसोस्केलस ट्रायंगल. दिस इज ऑल्सो आयसोस्केलस ट्रायंगल. कुठला? BPC. का तर PC आणि PB हे सेम आहेत, ही तिसरी साईड त्या ट्रायंगलची. सी यू नो whenever two sides of the triangle are congruent, what we call that triangle as isosceles triangle. समद्विभुज त्रिकोण मराठीमध्ये. त्यामुळे ह्या गोष्टी तुम्हाला रेक्टँगलच्या बाबतीत चांगल्या प्रकारे माहिती पाहिजे. नाव कमिंग टू नेक्स्ट फिगर दॅट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू अँड इट इज स्क्वेअर. इट इज स्क्वेअर. सी ऑलवेज वी शुड think of the relation between the two. What is square? If all the sides of the angles are quadrilateral, if all sides of the quadrilateral are congruent, then it is called, if all the sides and all the angles are congruent, then it is square. So what we will say, if all sides and all the angles of the quadrilateral are congruent, then it is square. So figure also you can draw. It should be quadrilateral, but all the sides must be same. All the lengths also must be same. So here suppose I give names ABCD. Okay, then it is, then what? This is a, so what we will say, ABCD is a square. So what is definition? All the sides, all the angles are congruent. आता इथे कसं होतं बघा, कुठलाही ट्रायंगल आपण घेतला तर यू नो दॅट सम ऑफ द अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180. पण क्वाड्रिलॅटरलमध्ये काय होणार? सम ऑफ द अँगल्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल विल बी 360. वाय 360? बिकॉज सपोज सी दिस इज, सी वी शुड बी एबल टू थिंक, दिस इज सपोज द क्वाड्रिलॅटरल, राईट. दिस इज सपोज द क्वाड्रिलॅटरल, देन this is the diagonal of that quadrilateral, suppose. Then you know there are two triangles that are formed. Suppose I name this quadrilateral as PQRS. Then what are the two triangles that are formed? Triangle PQS हा एक triangle आणि triangle SRQ हे दोन triangles. Triangle PQS आणि दुसरा कुठला? Triangle SQRS. Right? But you know that sum of the angles of the triangle, म्हणजे हा जो अँगल आहे, समजा याला मी X म्हटलं, याला मी Y म्हटलं, याला Z म्हटलं, इथे मी समजा ह्या अँगलला A म्हटलं, या अँगलला B म्हटलं आणि इथल्या अँगलला C म्हटलं, तर काय होणार बघा, X plus Y plus Z is 180 because these are the angles of the triangle. तसंच अँगल A plus अँगल B plus अँगल C, this is also 180.
राईट. परंतु एक जो क्वाड्रिलॅटरल आहे PSR, त्यातला माझा एसला जो अँगल आहे तोच ॲक्च्युअली काय आहे, Z+A, बरोबर ना. अँगल Z प्लस अँगल A. तसंच इथे आहे Y आणि C या दोघांची बेरीज मिळून हा अँगल तयार होणार. म्हणजे आपण जरा नीट लिहूया. सी व्हॉट वी गेट इज अँगल PSR, angle PSR is nothing but Z+A, right? It is Z+A. and another angle, कुठला अँगल घेणार आपण, PQR. PQR it is what, Y+C. बघा हा अँगल आणि हा अँगल मिळून हा मेन अँगल तयार होणार ना, PQR. मग आता आपण काय करतोय बघा क्वाड्रिलॅटरलमध्ये. बरं, ऑल्सो आपल्याला माहिती आहे की इन ट्रायंगल PQS, सॉरी, इन ट्रायंगल PQS, PQSचे 3 अँगल्स कुठले आहेत, XY आणि Z. सो अँगल X प्लस अँगल Y प्लस अँगल Z इज इक्वल टू 180 बिकॉज दीज आर अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल. आणि इथे काय होणार बघा, इफ यू कन्सिडर ट्रायंगल SRQ, what happens now, angle A, right, plus angle B plus angle C is also 180. मग आता जर क्वाड्रिलॅटरलच्या अँगलचा विचार केला, सो नाव कन्सिडर angles of quadrilateral, angles of quadrilateral. What are those angles? Angle P plus angle Q plus angle R plus angle S, right? But we know here, just now we have written angle PSR जो आहे तो P म्हणजे अँगल X आहे, बरोबर आहे ना. सो अँगल P म्हणजे X प्लस अँगल Q म्हणजे कुठला अँगल, हा. मग त्याचं ॲडिशन म्हणजे काय, म्हणजे तो अँगल काय होणार, Y+C. सी वी हॅव रिटन हिअर अँगल PQR म्हणजेच हा ना, PQR म्हणजेच तो अँगल Q म्हणून आपण आत्ता म्हणतो आहोत. तर त्याचं काय आहे, Y+C. सो इट इज Y+C, ओके, प्लस अँगल R आणि प्लस अँगल S. पण S म्हणजेच काय बघा, इथे आपण लिहिले आता अँगल S काय आहे, वी हॅव रिटन हिअर अँगल S बघा, हा PSR म्हणजे Z+A आहे. सो वी कॅन राईट इट ॲज Z+A. सो अँगल R. मग इथे तुम्हाला ॲक्च्युली हे सर्व आपण अँगलची मेजर्स लिहिलेले आहेत, XY. इथे सुद्धा हे R हे मेजर आहे, सो अँगल साईन इज नॉट निडेड, ओके. आणि प्लस काय, तर अँगल Z+A. परंतु इथे आपण लिहिलं आहे बघा की XYZ म्हणजे हे जे X आहे हे Y आहे आणि हे Z आहे, ह्यांचं ॲडिशन 180 आहे. आणि हे जे दुसरं आहे C, बरोबर ना. दुसरं काय लिहिलं बघा आपण, SRQ हा जो ट्रायंगल आहे त्याच्यामध्ये Rला जो कोन आहे ना बघा, त्याला आपण B म्हटलेलं आहे. ते इथे आपण B लिहूया म्हणजे ते आणखी चांगल्या प्रकारे आपल्याला कळेल. हे जे अँगल P प्लस अँगल Q प्लस अँगल R प्लस अँगल S, मग त्याच्यामध्ये Rला आपण B म्हणतो. मग इथे XY हे झालं, बरोबर आहे. अँगल P तो X आहे, अँगल P इज X. आणि हा जो अँगल S आहे तो आपल्याला दोघांचं ॲडिशन आहे ना, Z+A. सो दॅट वी हॅव रिटन हिअर Z+A म्हणजे S झाला. हे Y+C म्हणजे तो अँगल Q झाला. आणि X आणि हा जो अँगल आहे R तो आपण R न म्हणता तिथे आपण अँगल B म्हटलेला आहे, त्यामुळे तो B म्हणूया आपण. ओके, आय विल इरेज दिस and write it in a proper way. Sometimes this does not work, so okay, we will write it.
don't know what happens to this software. Sometimes it creates the problems and embarrassing situation. But still we have to continue with all these things. Let me check what is happening. Okay, so x, y and c, and here this is b now, right? We will write b here. This is b. Okay, so now you know that we have already written here that angle x plus y plus z is 180. So this is x, right? This is y and this is z. So this x, y, z we will take together, x, y, z. So this x, this y and this z is taken together. What are remaining angles? This is a now, remaining b and remaining c. So that also we will take in another bracket, a plus b plus c. Now we know that x plus y plus z is 180, right? So this is 180 plus 180, right? So this is 360 degrees. So what happens here is 180 means 180 degrees and this is 180 degrees. This is 360 degrees. Angles आहेत ते, त्यामुळे नुसतं 180 म्हणून काही पॉइंट नाही आहे. 180 degrees, 180 degrees. So now what we have proved by all this? We have proved that whenever you take a quadrilateral and if you add all the angles of the quadrilateral, angle at P, angle at Q, angle at R, angle at S, that addition is bound to be 360. And this is nothing big. See, whenever you dot diagonal QS, we have two triangles and each triangle angles are added, it gives you 180. Addition of the angles of the triangle is 180 degrees. So as there are two triangles, that addition will be 180 plus 180, which is 360 degrees, right? And here in particular we are going to study square. Okay, square we are going to study. So that study we will postpone in the next lecture. But in this lecture what is discussed is very important issue. What is a rectangle? What are the properties of the rectangle? What is square? Square definition we should know. स्क्वेअर ची डेफिनेशन काय दिली आहे आपण? सर्व साइड्स आणि सर्व अँगल्स त्याचे कॉन्ग्रुएंट असतात. आणि रेक्टँगलची डेफिनेशन आपण काय दिली आहे? इफ ऑल द अँगल्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल आर राईट अँगल्स, इट इज कॉल्ड रेक्टँगल. दोन्ही डेफिनेशन्स लक्षात घ्या, त्याच्या डायगोनल्सच्या प्रॉपर्टीज लक्षात घ्या. अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल बायसेक्ट इच अदर. आणि स्क्वेअरच्या बाबतीमध्ये परंतु त्याच्यासाठी सर्व त्याचे जे साइड्स आहेत त्या स्क्वेअरच्या इक्वल असतात. म्हणजे आता इथे ए बी, बी सी, सी डी आणि ए डी या चारही साइडची लांबी सेम असणार आणि प्रत्येक ठिकाणचा जो अँगल आहे तो सुद्धा कॉन्ग्रुएंट आहे. आता म्हणून मी तुम्हाला हे दाखवलं की क्वाड्रिलॅटरलच्या अँगलचं ॲडिशन 360 होतं. म्हणजे याच्यामधला अँगल ए, अँगल बी, अँगल सी आणि अँगल डी यांचं ॲडिशन 360 होणार. म्हणजे त्यांची मेजर्स जी आहेत ती, आणि ते कॉन्ग्रुएंट पाहिजेत. म्हणजेच प्रत्येक ठिकाणी 90 अंशाचा कोन पाहिजे, कारण क्वाड्रिलॅटरलमध्ये चारही अँगल्सचं ॲडिशन हे 360 डिग्रीज होतं. वी शुड नो दॅट. ओके, सो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस पर्टिक्युलर लेक्चर. आय हॅव एक्सप्लेन्ड in minute details what happens to angles of the quadrilateral, etc. Okay, so we will stop here. We will continue in the next lecture with different types of quadrilaterals. I appeal again at the end to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.